কেউ কি পড়ে দেখেছো যে না এটা কি আগের যে তোমার কাছে ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড কিনা, রাইট? Yes, sir. No, sir, আবার চেক করে নিয়েছি। Sir, জি বলো। স্যার আপনি কয়েকটা কালকে হোমওয়ার্ক দিয়েছিলেন স্যার, এগুলোর সলিউশন গুলো কি দেওয়া আমি যাবে? এখন সলিউশন গুলো করবো, আমরা ওটাই করবো আর কি। তোমার ওটাই আমরা করবো এখন। ওকে, জাস্ট হোল্ড অন। আচ্ছা, সো আমরা কালকে এই প্রশ্নগুলা এটা ছিল তাই না আমাদের কালকে? Yes, sir. সো আমি বলছিলাম টাইপ, টার্মস, ভেরিয়েবল, কোএফিসিয়েন্ট, কনস্ট্যান্ট, তাই তো? Yes, sir. একটু লোকে বাংলা কি রাষ্ট্রভাষা করে দিচ্ছে? মানে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ আর কি, তো মানে স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ আর সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। সিয়েরা লিওন, রাইট? আচ্ছা বলো, এটা কি হবে? এটা যদি বলো যে টাইপ, তাহলে কি হবে এটা? স্যার বাইনোমিয়াল। Sir, binomial. বাইনোমিয়াল, রাইট? এটা কি? বাইনোমিয়াল। বাইনোমিয়াল, ওকে, বাইনোমিয়াল, ওকে, বাইনোমিয়াল। আচ্ছা আমি যাকে জিজ্ঞেস করি সে বলো, মানে নাম্বার 2, what is the variable? ইফরা, ভেরিয়েবল কোনটা বলো? ইফরা ক্লাসে আছো? Yes, sir. ওকে, ভেরিয়েবল কোনটা? এখানে ভেরিয়েবল কোনটা ইউজ করা আছে? কোনটা ভেরিয়েবল? কোনটার মান হচ্ছে, কোনটার ভ্যালু হচ্ছে চেঞ্জেবল? তানিশা আছো ক্লাসে? ও আচ্ছা, কালকে তো ছুটি নিচ্ছে। হ্যাঁ, মাহাদিয়া, ভেরিয়েবল কোনটা? স্যার পি। পি ভেরিয়েবল, রাইট? ইয়েস ইফরা স্যার। বুঝতে পেরেছো? ইফরা, what is the coefficient of the variable? ভেরিয়েবলের সাথে যেটা, সেটাকে কি বলি আমরা? Sir, coefficient. কোএফিসিয়েন্ট। কি হবে? 5। 5. নাও যদি বলো what is the constant? Sir, constant 7. মাহাদিয়া, ও কনস্ট্যান্ট কি 7 ঠিক বললো? নো স্যার। কত হবে? স্যার -7। -7। ক্লিয়ার সবাই? Yes, sir. ওকে, ইফরা বুঝতে পেরেছি? এই সাইন আমরা যখন চিহ্ন দিচ্ছি না, অ্যাকচুয়ালি ফোন আসছিল তাই উঠে গেছে। আচ্ছা আমরা অ্যাকচুয়ালি চিহ্ন দিচ্ছি না যখন, তখন আমরা প্লাস মিন করতেছি এই জায়গাটায়, বাট while we do have মাইনাস, এবং আমি যখন তোমাদেরকে ঋণাত্মক মানে আই মিন পজিটিভ নাম্বার আর নেগেটিভ নাম্বার এই কনসেপ্টটা তোমাদেরকে শিখেছি, I told you that the minus is owned by the adjacent following number, right? এই সাইন মাইনাসই হোক প্লাসই হোক, এটাকে কে ওন করে? ফলোইং নাম্বারটাকে ওন করে, রাইট? সো ইউ জাস্ট ক্যানট অ্যাকচুয়ালি পুট bring the 7 from there, right? You have to bring with its sign in order to declare its type, right? Without that sign, the number is an orphan, right? Useless. So if we don't have any sign, then we mean it that it is positive, right? Yes, sir. আমরা এটাকে পজিটিভ হিসেবে ভেবে নিচ্ছি। নাও দিস ওয়ান, এটা কি হবে? টাইপ কি হবে? Sir, binomial.
টাইপ হচ্ছে binomial, right? Type হচ্ছে binomial. Now you see that we can write down m division 2, right, plus n division 3. Still আমার একটা টার্ম হচ্ছে এই পুরা সম্পূর্ণ জিনিসটা, রাইট? এটাও Yes, কি sir. সম্পূর্ণ জিনিসটা হচ্ছে একটা টার্ম, এবং টার্ম গুলোকে আমরা সেপারেট করি কি কি সাইন দ্বারা, প্লাস এবং minus. minus. Plus এবং minus দিয়ে আমরা কি করতে পারি, সেপারেট করতে পারি। So as we don't have any plus minus in between m and these two down there, as they are represent here as the numerator and denominator of a fraction, so this is not actually two different term, right? Not that m is actually a term, 2 is actually a term. It is one whole entity, right? If they are multiplied, if one or two or more element is multiplied, I mean element means they can be constant or they can be variable, right? They can be alphabetic symbol or numeric symbol, but if they are connected or they are joined with the help of division and multiplication, they will be considered as one single entity and will considered as one single term. বুঝতে পারছি কথাটা? Hello? Yes, sir. Okay, now so this is one term and this is another term. So the two term is separated by a plus sign. That means this plus sign কেন হচ্ছে separate করলে, আমরা এই plus sign দিয়ে বুঝতে পারলাম যে এই টার্মটা whatever the result will come, this term is declared as positive. This term is declared as positive. This n by 3 is declared as positive, right? Negative থাকতো আমরা বলতাম negative. So this plus and minus sign, actually, since this is the symbol actually for that number to declare what was the type or source of this term, so we can easily identify that this is a different term, right? Okay. Acha. So what are the variables used here? Sir, m and n. M And and n. n, right? Okay. And Now, if you talk about coefficient, then what is the coefficient of m? M এর coefficient কি হবে? So 2. 2. No, half. আমি কালকেও তো দেখালাম এটা। m এর coefficient কি? So half. half. That's because you do know that suppose 3/7, right? And if you write down 3 multiplied by 1/7, then we can say that 3 is multiplied, this integer is multiplied with this fraction, and once we go for that, if we have to do multiply an integer with a fraction, that integer must be multiplied with the numerator, right? বুঝতে পারছি কথাটা? আচ্ছা, in this case m by 2 doesn't mean m multiplied by 2. Is it correct? No, Is sir. it correct? No, sir. It is not correct. বুঝতে পারছি? It is not correct. Correct. এটা ভুল, ঠিক না? What should be the correct thing actually for that to explain? ওই কি হলো ঘটনাটা? Is there anything? Oh, design চলে আসছে তো। Sir, এদিকে যান স্যার। মানে কোন দিকে? স্যার বাম সাইডে। এই যে স্যার। এখানে? নো স্যার, বাম সাইডে। ও, স্যার বাম যে দিকে, গ্রিন ওই এর দিকে। পাশেরটাতে স্যার, এই যে এটা। এটা? Yes, sir. Okay. এটা কি হচ্ছে তোমার without any okay, sorry. Thank you. Now আমরা যদি এটা তাহলে আমরা m by 2 how we are going to explain? Observing this, we can say that here m is multiplied by half, not the 2, right? M is not directly multiplied with 2. So m is multiplied by half, right? I mean, one is m is multiplied with the numerator. If we think about a fraction of 1/2, right? So that is why coefficient of m is 1/2. Now, what is the coefficient of n? So 1 by 3. 1 by 3. 1/3. Ifra, confusion clear হচ্ছে? Yes. Yes, sir. Okay. Is there any constant
No, sir. Constant. No. So if we are asked that what is the constant over there, what would be, should be the answer? Once the value of the constant is 0, we are not going to write down that one. So if we are asked that what is the constant in this expression, then we can write down the answer is 0, right? The constant is, so as it is 0, we're not writing down here, right? Mr. Versi. So it is a binomial. We have two variables over there, m and n, and the coefficient for m is half and coefficient n is 1/3, right? Okay. Let's talk about these, right? This is actually a trinomial, right? So binomial. Trinomial. As we have three different terms, how we can determine that there is three terms? In each term, it has its own symbol, right? And that symbol is actually declaring whether that term is actually negative or positive, right? So once we have a plus over here, then we can say this 3 is actually separated from the others, and we have the term with the symbol which is actually determining its type. I mean, it is +3, +3, right? Yes, sir. And we have a plus sign over here also, which is actually y divided by 11. And we can say that this y divided by 11 is another term. So, and this minus, whether we do have a minus over here or not, if we don't have any symbol over here, so we can think of a plus, and that plus, I mean, no symbol means plus, can determine that this is also another term. So we have three different terms, and that's why it is a trinomial. Clear, Shabai, Mahdia, Zarif, Ifra? Yes, sir. Yes, sir. Any confusion? No, sir. Okay. Ifra confusion আছে Ifra? No, sir. Okay, fine. তাহলে তোমার now what are the terms? যদি বলা হয় what are the terms? বলো কে বলবা terms গুলো কি কি আছে এখানে? স্যার আমি বলি বলো। স্যার -x/7 -x/7, very good, with the symbol you are telling as we do have minus over there. স্যার y/11 y/11, we don't have to write down the plus symbol. Then and 3, right? Then so we can say that our term can be a constant or can be a variable with its own coefficient, or just a variable without any coefficient, means the coefficient must be 1, right? So these are the terms, right? So however, now what is the coefficient, right? Next question, what is the coefficient? So coefficient for x কি লিখবো আমরা? Sir, -1/7. -1/7, great. Then what is the coefficient of y? Sir, 1/11. 1/11. 11, right? 1/11. So we don't have any other variables over there, so we are not going to write down. So the constant So Plus 3 3. plus 3. constant is 3, right? Okay, next. This one, okay, আমাকে ইফরা বলো, what are the terms? স্যার বলো। এর আগের ইয়ারটা একটু দিতে পারবেন, লাস্টে একটু বাকি আছে। Sure. Okay, so Ifra, done? Okay, Yes, so what is the what are the terms we can pick from here if we are asked the terms to write down? So what, how are we going to write down? What are the terms? x/5
No, 2x by 5. The whole Sir, thing with so it, right? 2x by 5. 3y by 7. No, where will go this minus? This minus is owned by this whole entity, right? So we must have to bring this minus beside. বুঝতে পারছি? Pra- Yes. Hello. Okay, the next term is 9, right? Plus 9. 9. We usually do not write down plus, but if you want to write down, you can. Right. Now, one thing I want to make clear that you just get a note beside 2x divided by 5 can be written down as 2 multiplied by x divided by 5. If it is written down like this, still it is one single term, because the whole thing is not separated by plus and minus, right? Only division and multiplication, these processes are declared. Here the plus and minus are not the sign used for the operation, right? To declare the operation, as this multiplication sign is actually given here. It is instructing us that we have to go for a multiplication. This division sign giving us an instruction that we have to divide this whole entity of 2x by 5. But this plus doesn't tell us that we have to add this 9 with this entity, as because actually it is not that if we have plus in front of 9, then we are going to add it, right? We have the clear idea about that. Clear? So if minus 3y over 7, then we can write down minus 7 multiplied by y divided by, sorry, minus 3 divided by minus 3 multiplied by y divided by 7. And it should be more like this. Minus 3 multiplied by y. If you have to write down it more clearly, now it's like this, but this is one whole term, right? It's not 3 different terms. Yes, So sir. what are the variables? What are the variables? Sir, Variables X konta konta? and Y. X and Y, right? X and Y are the variables. মা দিয়া বিষয়টা নিয়ে কোনো কনফিউশন নাই তো? মা দিয়া Sorry, sir, muted ছিলাম, sir. আচ্ছা, বললাম যে বিষয়টা নিয়ে কোনো কনফিউশন নাই তো, যে x and No, sir. y is variable, right? No, sir. কোনো কনফিউশন নাই তো ইফরা? So coefficient কি হবে? What is the coefficient of x? Sir, 2 by 5. 2 by 5 or 2 over 5, right? What is the coefficient of y? Sir, Sir, minus 3 by 3 by 7. 7. Minus 3 over 7. Minus 3 over 7. And if you are asked that what is the constant, Sir, 9. and that is 9, right? Okay, done, Shobai? Yes, sir. Okay, পরেরটা যাবো? Sir. Okay. তাহলে এটা কি ট্রাইনোমিয়াল or binomial or monomial? Sir, trinomial. Trinomial. কি এটা? Trinomial. Trinomial. আচ্ছা। So terms, বলো আবার ইফরা আমাকে হেল্প করো to write down the terms. Minus 2p by 3. P by 3, great. Then Minus, sir, it is q में की है? Q, right? Q এটা. Minus 9q by 17. 17, right? Not 17. And then minus 8, 8. right? If are the what are the variables? তাহলে কি বলবো ইফরা? P, P q, and Q. We don't have anything else, right? P and Q.
What is the coefficient? তাহলে কি বলবো ইফরা? 2 by minus 2 by Minus 2 by 3. 3. I mean, this minus is owned by this, the numeric part, right? আমরা যখন একটা জিনিস মার্জিনের উপর দিয়ে লিখবো, সেটা হচ্ছে যে এখানে নোট দেই, আমরা যখন তোমার লিখছি 5x, right? It is alphanumeric. কি এটা? Alphanumeric. Alphanumeric. I mean, there is a numeric part and there is an alphabetic part. যদিও এই টাইটেলটার প্রথম অংশটা অ্যালফাবেট দা নেওয়া হচ্ছে আর নিউমেরিক কথাটা হচ্ছে নাম্বার থেকে নেওয়া হচ্ছে, but while we are writing down, then we are writing the numeric part before the alphabetic part, right? এগুলো কি বলি আমরা? alphanumeric. তো ইউজুয়ালি দেখা যাচ্ছে যে অ্যালফাবেট যেটা সেটা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ভেরিয়েবল, এবং তার সাথে যে নিউমেরিক পার্টটা থাকে সেই নিউমেরিক পার্টটা আসলে আমরা নিউমেরিক পার্টের সাথে সিম্বলটা নিয়ে নিই কেন? Because the alphabetic part, while we have other parts of any condition or any thing that from where we can actually form the equation, if this variable is negative, the value will come negative. If the variable is positive, the value will come positive. So that this for each of this term, actually the minus before this alphanumeric part, this is also an alphanumeric, right? Alphanumeric part. So the minus must be owned by this numeric part as because this alphabetic part will give it one sign while it will discharge its value to us in some certain condition, right? So what is the constant? Yes. What is the constant? -8. -8. এখন কনফিউশন ক্লিয়ার সবার? Yes, sir. কনফিউশন ক্লিয়ার সবার? Yes, sir. Yes, sir. Fine. So আমরা একটা কাজ করব, আমরা চলে যাব হচ্ছে Sir, কি জানি alphanumeric. Alphanumeric, RIC. RIC. Okay. Let's go to. স্যার, বলো। সেখানে কোএফিসিয়েন্ট দুইটা হবে না স্যার? কোএফিসিয়েন্ট আমি কমা দিয়েছি পর, এটা কত? -9 over কি 17. 17. I mean -2 over 3 হচ্ছে coefficient of p and -9 over 17 হচ্ছে q. Thank you very much. খেয়াল করতে পারিনি। কি এটা? হ্যাঁ, আচ্ছা। বইটা উল্টা কেন? আইডিয়া দেন। What's the reason? Just hold on, please. এইটা পেয়েছি। এখন ঠিক আছে, উল্টা হচ্ছিল। আচ্ছা, না আমরা এখানে এই যে চার্টটা আছে, প্রত্যেকে বই নাও, তোমাদের বই নিয়েছো হাতে? পেন্সিল আছে সবার কাছে? পেন্সিল? Yes, sir. তাহলে সবাই পেন্সিল নেই।
এবং এমন যদি সম্ভাবনা না থাকে যে তুমি বইতে যদি পেন্সিল দিয়ে লেখো তাহলে তোমার কেউ মাইটটা দিতে পারে, হ্যাঁ, এরকম সম্ভাবনা না থাকলে তাহলে পেন্সিল দিয়ে লিখে নিতে পারো। ওকে, আমরা উল্টা কাজটা করব, মানে আমরা কি করব, আমরা তোমার হচ্ছে ইভালুয়েশন করব স্যার পেজ কত? পেজ 100 and it is hold on just a minute. স্যার এটা কি স্যার বইয়ের মধ্যে করা যাচ্ছে স্যার? Yes, 152 পেজ। হ্যাঁ, যদি বইতে না করতে পারো তাহলে 152 পেজ 1 দিয়ে স্ক্রিনে এটা খেয়াল করো, এটা আগে লিখো না, দেন তুমি তোমার বইতে পরে যদি ইন কেস কোনো কারণে বই না থাকে তাহলে তুমি এটা করতে পারো। ইভালুয়েশনটা কাটিয়ে আমরা এটাকে লিখি find the value. Find the value assuming a value, right? FBSV. Havas. Okay. You know your age. Suppose your age, I mean age, to me, it is 10, right? What will be the mother's age? Mother ki hobe? Well, the mother age of your age of your mother is 2 years more than 4 times your age. This your age, 4 times of this, like this, 4 multiplied by 10. 42. More than 2, two more than, right? So age ta কত হচ্ছে 42. But once you don't know, I mean এখানে হচ্ছে আমরা দিব algebraic expression, right? কি দিব guys? Algebraic expression. So algebraic expression যদি লিখি, suppose our age is x years, right? So the mother age will be, what will the mother is? X multiplied by 4 plus 2. Any doubt? No, sir. As because your age is x will be multiplied by 4, as mother's age will be 4 times of that plus 2, I mean more than 2. So the thing will be 4x plus 2. এটা হচ্ছে algebraic expression. So এখানে একটা বড় লম্বা কথা ছিল, সেই লম্বা কথাটা ছোট হয়ে ম্যাথমেটিক্সে এইটুকু হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স সুবিধা। The cost of 1 kg of rice is 30 less than the cost of 1 kg of lentil. Okay, so what is the price of স্যার lentil? আমাদের বইয়ের মধ্যে কি এভাবে কেটে কেটে লিখবো? তুমি পেন্সিল দিয়ে লেখো, তো কাটলা না, বাট লিখে না এরকম। হোয়াট উই আর ডুইং অ্যাকচুয়ালি, নোন ভ্যালু দিয়ে, একটা নোন ভ্যালু দিয়ে এই কন্ডিশনটাকে আমরা আগে বুঝতে শিখতেছি, যে হাউ টু আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিস লজিক্যাল ইনফারেন্স, রাইট? গিভিং এ নোন ভ্যালু এন্ড গেটিং এ ভ্যালু, রিয়েল লাইফ ভ্যালু। দেন আমরা কি করতেছি, অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশনে আমরা কি করি, যে জিনিসটা জানা নাই, জিনিসটা জানা নাই মানে কি, ইট ইজ নট প্রোভাইডেড ইন দ্য কোশ্চেন। The value of your age is not provided in the question. That means it is unknown. Right? So unknown কোনো quantity, যে কোয়ান্টিটিটা কি হতে পারে, যে কোয়ান্টিটিটা can take any value, সেটা হচ্ছে কি হতে পারে, সেটাকে ভেরিয়েবল বলি। So আমরা কি করছি, আমাদেরকে বলছি যে your age is 2 years more than your mother age. So your mother age will be what? So x is x multiplied by 4 minus 2, right? Next, lentil, if lentil is 100 টাকা, রাইস কি হবে, রাইসের প্রাইস প্রতি কেজি কি হবে, 100 থেকে কত সাবট্রাক্ট করব, 30। 30, তাহলে কত হবে, 70 টাকা, রাইট? $70, right? ঠিক না? So now if we think that let's go for the thing that the lentil price
The lentil price is X টাকা, okay? So কি হবে, রাইসের প্রাইস কি হবে? রাইসের প্রাইস এর চেয়ে কম না, X এর চেয়ে কম না, কত কম? 30 টাকা। বুঝতে পারছি সবাই? হ্যালো হ্যালো। Yes, sir. Yes, sir. Present age of Sheila as father is 4 times of Sheila's age. I mean Sheila's age, Sheila হচ্ছে কত, সাপোজ ধরলাম 12, তাহলে ফাদার কি হবে 12 multiplied by 4, that means 48, right? So তোমার এটা আমরা পেয়ে গেলাম, এটা হচ্ছে ফাদার সেইজ। So what's the sum? Was the age of Sheila's grandfather is 15 years more than, মানে কোন একটা কিছু থেকে বেশি, কার বয়স বেশি? শিলার গ্র্যান্ডফাদার কত বছর বেশি? 15 বছর। তো তোমার 15 বছর বেশি মানে তোমার ফার্স্ট অফ অল the sum of Sheila's and fathers বের করে দেবে। শিলা প্লাস তোমার শিলা এন্ড ফাদার কি হবে টুগেদার? 12 plus 48 কত হয়? 60 no? 60, right? 60. Now if their grandfather age is 15 years more than the sum of Sheila's and father, what is the sum of Sheila's and father? 60. So 60. Yes, sir. so the grandfather age so এখন শেষ আমার শেষ। শিলা কি হবে যদি আমরা এখানে গ্র্যান্ডফাদার কি হবে? গ্র্যান্ডফাদার এই 60 এর সাথে 15 কি করে দিব, অ্যাড করে দিব না? 75 হয়ে যাবে না? Yes, sir. Now if we assume that Sheila is X years, and so the father will be X multiplied by 4, that is 4X years, right? Yes, Yes, sir. And as because the grandfather is 15 years older than their sum, so we can actually find out the sum as X plus 4X, and then we do know actually 1 monkey plus 4 monkey. How many monkeys? 5 monkeys, right? If we can add like this, how we are going to add this? Why do we will follow this law? We'll explain in later classes. I mean, while you go for addition subtraction of algebraic term, right? Now you just remember, keep in mind that if you have 4 monkey and 1 monkey, if you add them and you get 5 monkeys, right? So now grandfather age will be 5X plus 15. বুঝতে পেরেছি? yes, sir. আচ্ছা, সো তোমরা হচ্ছে যেটা করবা, হোল্ড অন, দেখো পরে ওই ওই বরাবর অনেকগুলো তোমার যে অনেকগুলো কাজ দেওয়া আছে, প্রায় অনেকগুলো পরের পেজে ফিগার 1 পয়েন্ট, পরের যে টেবিলে একটা হচ্ছে ফিগার 1.1, ফিগার 1, একটা হচ্ছে ফিগার 5, মাঝখানে ফিগার 4 3 2 এগুলো হয়ে গেল। ফিগার অনেকগুলো দেওয়া আছে না, একটাতে দেওয়া আছে প্রায় তোমার 9টা, রাইট? এর মধ্যে টোটাল নাম্বার অফ, দেখেছো দেখেছো? হ্যালো, Yes, sir. Figure 1 above figure 5. total number of apples if each box has 50 apples. Yes, কয়টা sir. box এখানে? দুইটা। দুইটা, right? তাহলে দুইটা অ্যাপেল, অ্যাপেল বের করবো কয়টা? অ্যাপেল টোটাল নাম্বার অফ অ্যাপেল কত হবে? 50 multiplied by 100. The speed of a bus per hour in a highway is 12 kilometers more than the speed of a truck. হ্যাঁ, তাহলে ট্রাকের স্পিড যদি তুমি ধরে নাও যে তুমি if you assume that the truck has a speed of 20 kilometer, তাহলে বাসের কত আছে? বাসের স্পিড আছে তোমার 5, I mean 20 plus
32, right? 12. 20 plus 12, that will be 32. শেষ করে দিচ্ছি আমি। হ্যাঁ, তোমরা একটা কাজ করবে কি, তোমরা এই টোটাল যে এখানে যতগুলো আছে এগুলো করার চেষ্টা করবো দুইটা ফিগারে। হ্যাঁ, এখানে যেমন এক্সপ্রেশন লেখার চেষ্টা করবো, আমরা এটা পরের দিন সলভ করবো। ওকে, সবগুলো করে ফেলবা তোমরা, আমি ক্লাস সলিউশন দিয়ে দিব। ওকে, ওকে স্যার। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। কি অবস্থা তোমাদের, কেমন আছো তোমরা? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম, কেমন আছো তোমরা? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি স্যার, আপনি কেমন আছেন স্যার? এই তো আছি আলহামদুলিল্লাহ। তোমাদের হোমওয়ার্ক কি ছিল? তোমাদেরকে একটা পড়ে আসতে বলছিলাম, পড়ে আসছো? তো